gunmen who actually killed them, then they will have the audacity of transporting them from whichever place to the forest to go and kill them without any fear. The exit was on the left side, behind the left ear. So entry was on the right side, then the exit was on the left side behind. Tukio la polisi kuwaua wananchi kando na kuwafanyia unyama limekuwa jambo la kawaida nchini. Serikali inapowaiga wahalifu na kuamua kufanya mauaji, serikali yenyewe itakuwa inakiuka kanuni za kuhakikisha usalama. Wakenya wengi wanaliona tatizo hili kuwa mbinu ya idara za usalama kuwatia raia hofu kuwafikia malengo yao. Malengo ya kuongeza majeneza badala ya kuwabadilisha wauaji wawe raia wema. Je, ni nani anayewaua raia kwa kiegezo cha kukabili uhalifu? Hii ni hadithi ya vijana 4 na msichana mmoja. Hadithi ya mauaji ya kinyama yanayodaiwa kutekelezwa na maafisa wa polisi katika msitu huu wa Tagwa. Jina langu ni Mohamed Ali na haya ni makala ya Jaramandia la Uhalifu. Makala mama waliniambia ewe kijana, kuwa mwanangu jione dunia ina mambo. Nao siku yosikiliza, sasa mimi najuta, kweli najionea dunia ina mambo. Waliniambia kijana jihadhari na walimwengu, hao walimwengu si wazuri kwako kijana. Nao siku yosikiliza, sasa mimi najuta, kweli najionea dunia ina mambo. Aprili tarehe 18 mwaka uliopita, vijana 4 na mhudumu mmoja wa klabu hii ya Sparks mjini Nyeri walikuwa katika harakati za kuangalia fainali ya kombe la bara Ulaya UEFA baina ya Real Madrid na Atletico Madrid. Vijana hao Mohamed Kaburi mwenye umri wa miaka 21, Kevin Kihuri umri wa miaka 24, Simon Kingori umri wa miaka 24, Yusuf Mwangi Mohamed umri wa miaka 21 na Madha Wairimu mwenye umri wa miaka 26, sawia na Wakenya wengine waliokuwa wakifuatilia mechi hiyo, waliendelea kujiburudisha hadi tamati mwa kipindi. Nje ya klabu hiyo, polisi walionekana kuendelea na operesheni yao ya kawaida ya kuwalinda Wakenya. Wasilokuwa wakijua ni kwamba wao walikuwa miongoni mwa wale waliokuwa wakisubiriwa nje ya klabu hiyo. Pindi tu walipotoka nje baada ya mechi kukamilika na kuabiri taksi iliyokuwa karibu, wote 4 walijipata kukamatwa na maafisa wa polisi. Mhudumu wa klabu hii Madha Wairimu, ambaye alikuwa rafiki wa karibu wa vijana hao, alitoka nje baada ya kumwomba tajiri wake shilingi 2000 azitumie kama hongo ya kuwakomboa rafiki zake. Madha alitiwa mbaroni akiwa na hongo yake mkononi na kusukumwa ndani ya gari la afisa wa utawala linalodaiwa kuwa chini ya uongozi wa OCPD wa Nyeri. Wakati huo kamanda wa maafisa wa utawala Nyeri aliyetajwa kama Bilidia na afisa mmoja wa polisi aliyekuwa amevalia sare ya nyumbani aliyetajwa kama Mugaka. Kwa ujumla wanadaiwa kuwa maafisa wa polisi 7 katika operesheni hiyo. Familia ya vijana hao ilipokea habari zao za kukamatwa, lakini ilipanga kuelekea katika kituo cha polisi siku iliyofuata. Huku hayo yakijiri, vijana hao licha ya polisi kudinda kuhusika, walisafirishwa kisiri moja kwa moja hadi maeneo ya Chaka, kilomita chache kutoka mji wa Nyeri. Hapa
ndipo mambo yalipobadilika pale makachinja hao walipoamua kufanya mambo ya kuchukiza. Gari lililokuwa likiwabeba liliegeshwa kando ya barabara, huku vijana hao wanne wakijipata kuletwa katika msitu huu wa Tagwa, kilomita chache kutoka kituo cha polisi cha Kiganjo. Wote walitakiwa kutembea kwa miguu kwa muda ndani ya msitu huo kabla ya kufikishwa katika eneo la mauti, kichinjio cha binadamu. Wakijawa na hofu, kila mmoja aliwalilia maafisa hao wasiwaue, huku wakiwapigia magoti. Wakiendelea kulilia roho zao, wote walilazwa chini na kupigwa risasi kichwani, huku Martha Wairimu akinyongwa kinyama mbele ya wenzake. Wauaji hao wanaodaiwa kuwa maafisa wa polisi walihakikisha kuwa hamna ushahidi wowote dhidi yao utakaowahusisha na mauaji hayo kuanzia Nyeri, Chaka hadi msitu huu. Sana tumekuta watu watano, vijana watano na vijana wadogo kati ya miaka 15 mpaka 25 wameletwa kwa hiki kichaka. Watu 4 na msichana mmoja wakati wa miaka hiyo tu. Alikuwa amehangiwa juu, msichana juu ya mti. Tunaona amefulutiwa, sijui ni kwetu ameletwa kahangiwa kwa hiyo mti ama ameuwa tu kwa hiyo area. Hao wengine vijana wanne wameuawa, hatujui wameuawa na marisasi ama mapaga. Damu imejaa kwa hiki kichaka. Sisi tulipofika hapa tulikuta mwili wa mtoto wangu ulikuwa umelazwa hapa na mwenzake alikuwa amelazwa hapa. Mili zingine 2 zilikuwa zimelazwa hapa. Vijana ya Kevin na ya Kingori ilikuwa imelazwa hapa. Msichana naye mwili yake ilikuwa imetundikwa kwa ile mti. Mti gani ilikuwa? Ile mti. Hapa na alikuwa amening'inia hapa chini. Alikuwa amenyongwa? Alikuwa amenyongwa. Kamba ilikuwa kwa shingo, alikuwa amening'iniza miguu hapa chini. Na mili ya wale wengine ulioipata ilikuwa inakaa vipi? Mili ya watoto wetu, alama ya risasi imeteswa. Kama mtoto wangu alikuwa kwa sijui amekatwa mkono, ni kama alikuwa amekatwa na panga, mkono yake ilikuwa imebakisha tu kidogo yaanguke, na ni kama alikuwa amepigwa huku alikuwa ametoka damu, kuna ni kama meno ilikuwa imetoka. Na huyo kijana mwingine pia kuna kidole kimoja kilikuwa kama kimevunjika kabisa, ni kama alikuwa amechomwa na mavitu kama ni acid hivi, alikuwa amechomwa mikono. Wewe unaamini nani aliua mtoto wako? Ni polisi ama ni wezi? Unaona nani aliua mtoto wako? Kulingana na pale mwanzo, mimi naamini mwenye alimbeba mtoto wangu na hiyo gari ya polisi wao ndio wanajua, au walimbeba na hiyo gari ya polisi wao ndio waliwamaliza. Mwili wa watano hao ulipatikana na mchungaji wa mifugo aliyekuwa akiendelea na shughuli zake katika msitu huu. Alikuwa anachunga ng'ombe misituni. Sasa nilikuta watu nalala. Sasa nilishangaa na hiyo watu bila nalala, bila nini. Ndio mimi nilienda kuripoti kwa watu. Kulingana na uchunguzi wa kwanza sasa ile tumefanya, tukiangalia damu ile imetoka kwa vichwa za wale wamepigwa risasi, hiyo damu ni fresh kidogo. Hii ni kumaanisha vifo saizi hawa watu zimepatikana leo hii. Na tukiangalia tena tunaona ni kama walipigwa risasi kwa vichwa wakiwa wamelala chini. Tukiangalia entry points ya risasi vile wanakaa na vile walikuwa wamelala. Yule msichana hako pale hatuwezi kujua, aidha anaweza kuwa aliwao mahali ingine, sababu nguo zake siko na matope. Anakaa kama ni kufurutwa, amefurutwa ndio akapandishwa juu ya hiyo mti. Kwa sasa hatujapata maganda yote ya risasi, lakini tumepata bullet head. Risasi moja ile imepigwa kichwa yake tumepata karibu na maiti ya mtu mmoja. Kwa sasa hatuwezi kujua ni kitu gani imefanyika, lakini tunataka kuendelea na uchunguzi. Ile ingine ningetaka kusema ni kwamba hawa watu yote hakuna mtu tumeweza kupata identification proper yake.
ile tutafanya ni kwenda kuchukua hawa vidole, alafu tutume kwa registration bureau ndio waweze kutambuliwa kwa haraka. Wananchi wa area hii hata wenyewe pia wamesema hawajui hawa watu, hakuna yule wanaweza kutambua. Lakini kwa maiti moja tumepata receipt za matatu inaonyesha walisafiri jana kutoka Nairobi kukuja pande hii. Wengine tumewapata bado wakiwa na pesa mifukoni. Kwa hivyo hatujui motive ya wale waliwaua sababu gani. I think this one, on a blink of an eye, this is just extrajudicial killing. And the reason as to why I'm saying this is extrajudicial killing, I've had an opportunity of dissecting the crime, and what I can say confidently is that it is alleged that policemen took them off from the first spot where they found them. If these people were picked by policemen, then the next thing we should have had is that they were taken to a police station for booking or for a report to be made. In the absence of that particular chain in our flow, then how then did they die in the hands of police if it is not extrajudicial killing? Unfortunately, we only managed to do 3 bodies because the 2 other bodies had no relatives, and usually a relative has to come and identify the body that this is a person before the postmortem is done. So we did the postmortem on the body of 3 individuals. One of them was Yusuf Mohammed, I think. There was Mohammed Kaburu and Calvin Kihuri Wangoi. Basically, most of these people were shot somewhere here. There was an entry gunshot wound, and it existed on the right side. So it's like it went inside here and exited somewhere here. And when I look at the injury, it looked like it was at a very close range, using a low velocity firearm. Low velocity firearm is like a pistol. We have low velocity and high velocity. If it was an AK-47, it would have blown up the head. There were other injuries on his body. There were bruises in many parts of the body. There were also multiple slash wounds on the arms, which we call them defense injuries. You know, when you are attacked, you try to defend yourselves. Msichana alikuwa na kamba kwa shingo, na wote vijana walikuwa, kila mmoja alikuwa injuries za bullet. Thibitisho langu, kuna mmoja alikuwa amekatwa mkono, mkono wa kulia alikuwa amekatwa. There are also bruises on his knees, and these bruises indicate that at one point this person could have been kneeling down. Yeah, because you see, you don't get bruises, you don't get shot, then you have bruises on both knees. So probably this person was kneeling down at one point. And all these injuries show that there's a possibility that this person also tortured. Wakili George anasema mauaji kama haya ni ya kutatanisha na yana lengo fulani. They are trying to cut off links that are going to lead to the evidence of the actual killers or the actual reason of the crime. Remember something important in criminology, the Locard's exchange principle, that where an act of crime occurs, there has to be a trace of evidence left. If they were transported from point A to point B, then they were trying to kill that particular segment so that the evidence cannot be cannot be conjoined at whatever angle. As long as your foot is above the ground, even if it's an inch above the ground, and you are and you are suspended from a tree or whatever object, death will be instantaneous. So it may be very difficult for us to overrule. But had the bodies had her body been found with the legs, there was no that space between the legs and the ground, then we would have overruled the issue of hanging.
Kwa sasa haya yamekuwa masihara kwa familia ya marehemu. Ni familia moja na hawa. So wakati nilifanya ni wakati alikonvert, waliwasha wakiwa wawili convert kuwa Muislamu, sababu sasa hakuna mlenzi mwingine, na bado waliulizwa kama anataka dini, akasema anataka, so akaingia kwa hiyo dini ya Kiislamu. So vile walikuwa anasema ati hao walikuwa wameconvert wakawa Waislamu ndio waende wakasomea shababu, hiyo ni uongo, sababu hiyo miaka ni mingi wamekaa. Na alikuwa anasoma, ni kijana mdogo, alikuwa anasoma, alikuwa na biashara yake hapo tu kwa barabara, alikuwa anauza kibanda yake, alikuwa anauza miraa, alikuwa anauza makaa, unaona, alikuwa na biashara yake na njia fupi, alikuwa na mtoto mwingine wao anasomesha. Kwa hivyo hangepata hiyo time ya kwenda Somalia ati nini, na hajawahi toka Nyeri. Ukiangalia hivi wenye waliwashika ndio waliua mtoto wangu, sababu kama haingekuwa hao wangewaashiria hivyo, waliashiria wengine, sababu kuna wengine mwenye kuniambia alikuwa kwa hiyo nini, kwa hiyo gari, na alikuwa ameshikwa hata yeye, na akaniita vizuri sana. Na wakati nilipiga simu ya huyo Kevin ililia mara 3, haikuwa inashukuriwa, lakini mara ya 4 ilishukuriwa. Ilikuwa kitu kama saa 7:30 hivi, saa 8 inaelekea usiku. Sasa wakati ilishukuriwa hakuna mtu alikuwa anaongea, lakini ilikuwa tu kelele nyingi, kelele. Sasa mara moja nikajijasia pengine wako police station, ndio naona wanakatazwa kuchukua nini, simu. Madai polisi walikuwa wanasema walikuwa Al-Shabaab. Je, mtoto wako ashatoka Nyeri? Mtoto wangu hajawahi toka Nyeri hata siku moja, na wala hajawahi tembelea mahali. Nimekaa naye hizo siku zote, amesomea Nyeri na alikokuwa anasoma, na hajawahi toka Nyeri akaenda mahali popote. Wakati niliona mwili ya kijana, niliona akiwa na woods, na nikaona kama ni bullet woods zilikuwa kwa kichwa pande hii na pande hii nyingine. Kwa hivyo alikuwa na 2 bullet woods. Kwa anaonekana alitezwa sana, kwa sababu hata mikono unaona imefanya nini, kukwaruzwa, na hata uso ukaona sio ile ya kawaida, ilikuwa ina makwaruzo. Sisi wanasema vijana hao walikuwa Al-Shabaab. Kijana wako ashawahi kuingia kwa hiyo kitu, ama ashawahi kutoka Nyeri akaenda ukamkosa mwaka mmoja au mwezi 6? Kijana wangu kwanza alikuwa anameleta watoto wake nyumbani, yako na watoto wawili, kijana na msichana, na alikuwa at least every 2 days anakuja kuangalia watoto wake. Kwa hivyo hakuna hata siku moja alikuwa nje. Hata kama unajua mtu akienda kama huku inasemekana kwa Al-Shabaab si lazima akae sana, hakuna hata wiki moja imewahi kumalizika bila yeye kuwa nyumbani. The moment the police came out and said they were Al-Shabaab, were they basically saying they've been killed because they are Al-Shabaab? What we are saying is due process has to be followed. Due process has to be followed before police can do anything else. Mingairi ya hayo, polisi waliodaiwa kuhusika walifanya kosa moja kubwa, kosa la kuharakisha kuondoa miili hiyo kabla ya madaktari wa upasuaji kufika katika eneo hilo. Mwanapatholojia mkuu wa serikali Daktari Johansen Odura anaelezea mauaji hayo. I never had an opportunity of visiting the area, because usually it's important to look at the area, and many times it's very good for pathologists to be called at the scene before the bodies are moved. And you know that when the bodies are moved now, it becomes very difficult, because there are so many things like blood and all that which I'm supposed to see, which I didn't have an opportunity of seeing. The Nyeri pathologist, even him, he wasn't at the scene. Yeah, we were just called at the mortuary when the bodies had already been taken to the mortuary. The Nyeri killings were extrajudicial, if you want to call them.
Shahidi wa kipekee aliyeshuhudia kukamatwa kwa vijana hao na ambaye ni mwenye klabu hii ya Sparks anadaiwa kutoka tangu mkasa huo baada ya kutishiwa na maafisa husika wa polisi, huku dereva wa taksi aliyewabeba vijana hao kabla ya kushikwa pia akidaiwa kutoweka. Ripoti ya daktari inaonyesha wazi kuwa watano hao waliuawa kinyama. Polisi bado wamesita kuwatia mbaroni waliohusika, huku familia ya marehemu ikisalia na ombi moja tu kupitia mtetezi wao. Ulinipa bure, sikukuitisha, ulinipa tu bure. Na kuna application nilikurushia Mwenyezi Mungu. Mauaji haya yataingia kwenye vitabu vya kumbukumbu sawa na ya Wakenya wengine, huku wauaji wanaotumia mtutu wa bunduki na sare za polisi wakizidi kuhangaisha Wakenya walipa ushuru pasi na kuchukuliwa hatua za kisheria. Muhammad Ali, makala ya Jaramandia la Uhalifu, KTN. Akala mama waliniambia ewe kijana, kwa mwanangu jione dunia ina mambo. Lao siku ya sikiza, sasa mimi nagiza, kweli najionea dunia ina mambo. Waliniambia kijana, jana jina walimwengu.